përmban këtyre pikave të cilat unë do t'i Hemos trajtoj procurado que la comunidad lleve Nëse a los palët hechos un dëshirojnë të multilateralismo diskutojnë eficaz que në produzca një pikë beneficios tjetër reales që nuk y është concretos a nuestros parë pueblos konkretisht në y que kuadër të contribuya a seancës su sotme, desarrollo sostenible. Y digo todo palët esto porque las ftohen që këtë organizaciones ta bëjnë me regionales anë të pueden parashtrimeve me subsanar o shkrim. complementar Së pari zoti los Shala, esfuerzos de la Organización de a Naciones mund të Unidas ahí donde konfirmoni hay se e keni límites marrë evidentes atë más cercanos akuzën a e las vacunas y los konfirmuar në medicamentos. gjuhën që e kuptoni Señor dhe presidente, flisni. la magnitud y diversidad de las consecuencias adversas de la actual crisis sanitaria Faleminderit hace zoti Shala. impostergable una reflexión Tani do t'i profunda kërkoj para sekretaris analizar el gjykatës carácter t'i estratégico lexoj de akuzat las e organizaciones paraqitura në atë multilaterales akuzën e y dar konfirmuar, atención a sikur los se retos paraqiet në multidimensionales de la ligjit comunidad dhe internacional rregullën e statutit. que ponen en peligro la vida de Urdhëroni amplísimos zonja sekretare. grupos de la población. Sekretaria, faleminderit. Por su proximidad a la realidad de Në sus atë respectivas akuzën zonas e geográficas, konfirmuar, su prokurori experiencia y specializuar conocimiento akuzon de las zotin dinámicas Pjetër Shala locales, për las pika 1. organizaciones regionales deben ser una primera Ndalim instancia de arbitrar, prevención krim y lufte, atención a i los posibles ndëshkueshëm në bazë conflictos nenit y 14 las nicët crisis të que ligjit, trascienden las i fronteras del kryer país. në ish fabrikën e Confiamos metalit en në que este Kukës, debate Shqipëri, oportunamente afërsisht convocado midis 17 contribuye a majit fortalecer los vínculos en el terreno 1999 entre dhe lo 5 local, qershore lo nacional y lo regional, 1999. con todo el Pika sistema de 2. seguridad colectiva establecido en la Trajtim Carta de las Naciones mizor, Unidas. krim Muchas lufte i gracias. ndëshkueshëm bazë nenit 14 CI të ligjit, i kryer në ish fabrikën e metalit në Kukës, Shqipëri, afërsisht midis 17 majit dhe 5 Mr. qershorit 1999. Kasamon, for your Pika 3. statement. Tortur si krim lufte i ndëshkueshëm në bazë nenit 14 CI të ligjit, i kryer I në ish also fabrikën congratulate e Mexico metalit në for Kukës, your Shqipëri, achievements in national construction and development and your elevated role and status in the region and world. Vietnam wishes to further enhance coordination with Mexico at the UNSC and multilateral mechanisms in the coming time. And next, I would like to invite Mr. Othman Jarandi, Minister for Foreign Affairs, Migration and Tunisians Abroad, to deliver your remarks. Lidhje me këto krime, ekziston dyshimi bazuar mirë se zoti Shala mban përgjegjësi penale në bazë neni 16.1 të ligjit për يتيب لي في البداية أن أشكر السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على إحاطته القيمة بشأن دعم التواصل والتفاعل مع المنظمات الإقليمية وتعزيز دور الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف. وأحيي الأمين العام السابق صديقي السيد بان كيمون الذي كان قد ساهم منذ بداية عهدته في وضع اللبنة الأولى لآليات وأطر التنسيق والتعاون بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مجال صون السلم والأمن الدوليين. كما أشكر فيتنام على اختيارها الصائب لهذا الموضوع الهام الذي أصبح اليوم محل اهتمام المجلس بما يعكس الأهمية التي نوليها جميعا لتعزيز التعاون والتكامل بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، لا سيما في مجال منع نشوب الصراعات وإدارتها وحلها في جميع مناطق العالم، وذلك عملا بالفصل الثامن من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. وقد كان لتونس في إطار رئاستها لمجلس الأمن خلال شهر جانفي 2021 شرف المبادرة بتنظيم جلسة إحاطة رفيعة المستوى حول التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، وقد تميزت هذه الجلسة بمقترحات بناءة وبنقاش ثري. كما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر مسبقا إلى مقدمي الإحاطات نظرا للإضافة القيمة التي سيقدمونها باعتبار تخصصهم كل في مجاله وفي المنطقة التي يشرف عليها. وقد توجت هذه الجلسة باعتماد مجلس الأمن لبيان الرئاسي عكس التوافق حول ضرورة دفع التعاون بين منظماتنا الأممية والمنظمات الإقليمية للدور الهام الذي تلعبه المنظمات الإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، كما تعتبر ركائز أساسية في الحفاظ على الأمن والسلم ومنصة متقدمة واستباقية لنزع فتيل التوترات. كما لا يفوتني في هذا السياق أن أنوه بالجلسة التي عقدت يوم 4 ديسمبر 2020 خلال رئاسة جنوب أفريقيا حول التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
سيد الرئيس، تنبع أهمية عقد اجتماعنا اليوم من إيماننا بضرورة تكامل دور المنظمات الإقليمية كسند لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إرساء السلم والأمن الدوليين، وهو ما يستدعي تشبيك الجهود وتوحيد الرؤى وفق مقاربة دولية موحدة ومنسقة ومتكاملة. ونحن ندعو في هذا السياق إلى الارتقاء بالتعاون بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية إلى مستوى أعلى من التنسيق والتعاون، بما يضفي نجاعة أكبر على معالجة مختلف الأوضاع ويساهم في تسيير تسوية النزاعات والأزمات والوقاية منها. ففي ضوء ما يشهده العالم من أزمات وتحديات أمنية واقتصادية وإنسانية وتنموية تضاعفت مع انتشار جائحة كوفيد-19، فإن المجموعة الدولية مدعوة إلى توحيد جهودها وتنسيق تحركاتها إقليميا ومحليا من أجل تسوية هذه الأزمات بما يضمن الأمن والاستقرار والسلام في العالم. سيد الرئيس، إن تونس من منطلق التزامها بخدمة الأمن والسلم الدوليين وحرصها الثابت على معالجة القضايا المطروحة في العالم، لا سيما تلك التي تواجه البلدان العربية والإفريقية، تولي أهمية خاصة للتشاور والتفاعل بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، باعتبارهما أهم الفاعلين الإقليميين والأكثر قدرة على فهم خصوصيات وتعقيدات المنطقتين ومتطلبات التعامل مع أوضاعهما. ومن شأن هذا التعاون أن يساهم في الفهم المشترك للأسباب العميقة لمختلف النزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقتان العربية والإفريقية، بما يضفي أكثر واقعية وفاعلية على مقارباتنا ومعالجتها. وبقدر ما نعرب عن ارتياحنا إلى تطور علاقات التعاون بين المنظمات الإقليمية ومنظمة الأمم المتحدة خلال العشرية الأخيرة، فإننا نؤكد اليوم كذلك على أهمية مضاعفة الجهود من أجل إحداث نقلة نوعية على هذه العلاقات لترتقي إلى مستوى أعلى من التنسيق والتكامل وتقاسم المسؤوليات. فإن المنظمات الإقليمية بحكم درايتها بالخصوصيات المحلية وفهمها لمحركات النزاعات وأسبابها العميقة ولخلفيات العلاقات بين الأطراف الفاعلة في مناطق التوتر، قادرة على لعب دور أكثر فاعلية في مجال الوساطة وبناء الثقة وتشجيع الحوار السياسي والمصالحة بين الأطراف المعنية. وفي هذا الإطار فإنه من المهم اليوم العمل باتجاه تكريس أولوية التدخل للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية للمساهمة في معالجة الأزمات وإيجاد حلول نابعة من المنطقة على غرار ما يسعى الاتحاد الإفريقي إلى تكريسه في عدد من المواقع. ونحن نتطلع في هذا الإطار إلى مقترحات الأمين العام في تقاريره المقبلة حول سبل تعزيز التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مجال بناء الثقة وتشجيع الحوار السياسي كأداة لتسوية النزاع. سيد رئيس، في الختام أود التأكيد أن جسامة التحديات التي يشهدها العالم والمخاطر المستجدة التي أصبحت تستهدف البشرية وتهدد أمننا الجماعي تحتم علينا اليوم مراجعة مقاربتنا للأمن والسلم الدوليين من منطلق تشاركي. ونحن ندعو في هذا السياق إلى تعزيز التعاون القائم بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمعالجة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها النزاعات والإرهاب، العمل على تصدي لتداعيات انتشار جائحة كورونا انسجاما مع القرار رقم 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع يوم 1 جويلية 2020 بمبادرة تونسية فرنسية. كما نؤكد على أن تعزيز التعاون وتفعيله بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية من شأنه أن يساعد على تعزيز الفهم المشترك للأسباب العميقة للأزمات، ويسمح باعتماد تسوية شاملة ودائمة للنزاعات القائمة ومعالجة الناجي على أسبابها، وهو ما يعزز دور الدبلوماسية الوقائية كآلية لحفظ السلم والأمن الدوليين. وشكرا لكم السيد الرئيس. I thank Excellency Mr. Gerandi for his statement. As we both are developing countries and members of numerous international organizations, Vietnam and Tunisia share many common views.
Our two countries also enjoy favorable conditions to strengthen our multifaceted cooperation at the UNSC and other multilateral forums to contribute to the maintenance of regional and international peace and security. And I now give the floor to Excellency Mr. Simon Coveney, Minister for Foreign Affairs and Defence of Ireland. Thank you very much, Mr. President, and can I thank Vietnam for organising today's debate, highlighting the critical need to cooperate in support of conflict prevention and resolution, and like others, can I also offer my solidarity with St. Vincent and the Grenadines. I'd like to thank Secretary General Guterres and former Secretary General Ban Ki-moon, who've spoken eloquently about the unique partnerships between the UN and regional organisations. I welcome the adoption of a presidential statement on this important issue. Mr. President, in Ireland, we don't have to look far beyond our own shores to see the impact of regional organisations in building and sustaining peace. From the ashes of the Second World War, the European regional experiment became a reality. Across the European neighbourhood, the contribution of regional cooperation to coherence, stability and growth is felt on a daily basis. Referring to the architects of today's European Union, Nobel Peace Laureate from Ireland, John Hume, said, "They spilt their sweat and not their blood, and by doing so broke down the barriers of distrust of centuries." This experience also informed the journey towards peace and reconciliation on the island of Ireland. Partnerships built at local, regional and international level led to and continues to underpin the success of the Good Friday Peace Agreement. Drawing on this experience and learning from the EU and other regional organisations, I would like to make 3 points today. The first is that regional organisations can bring a unique understanding to ensuring that confidence-building measures are inclusive and context-specific. Regional organisations, through their work in promoting cooperation and engagement among their members, are themselves powerful examples of confidence-building. The European Union put building bridges between people at the centre of its approach to supporting peace on the island of Ireland. They literally built and funded a bridge in one of the conflict areas. The aptly named EU Peace Cross-Border Funding Programme, for example, focused on the creation of constructive human relationships across all layers of society, including survivors, young people and women's groups. Looking across the world, we see examples of regional organisations successfully applying contextual knowledge to address challenges to peace and security. Recently, this Council's informal expert group on climate and security heard about the important work of UNOWAS and ECOWAS on climate-related risk assessments in West Africa. I underline Ireland's strong support for the OSCE continuing efforts in Ukraine. The commitment of all sides to the principles of the OSCE must be upheld. By enhancing engagement with regional organisations, this Council can draw from country and thematic experience built on local understanding and expertise. This brings me to my second point, that regional organisations can and must work together in support of the UN, and that regional approaches to conflict-building measures and dialogue require sustained investment over time. The EU-UN partnership is an area of peace operation. In the area of peace operations and crisis management is a good example. Just as we are committed to UN peacekeeping missions across the globe, Ireland is proud to have members of our defence forces participating in EU common security and defence policy, operations in Bosnia and Herzegovina, Mali and the Mediterranean. All these missions operate in support of UN Security Council resolutions. Irish experts are also currently serving in UN civilian CSDP missions in 8 countries. Trilateral cooperation has also proved effective
in a number of cases. The EU, through Operation Althea, mandated by this Council, works closely with the Organisation for Security and Cooperation in Europe to promote stability in the European neighbourhood. Similarly, through Operation Atalanta in Somalia, the EU operates with the UN and African Union to leverage local and international skills and experience. These strategic partnerships allow each organisation to engage more effectively and to ensure real and targeted impact on the ground, which is what really matters. The recent establishment of the European Peace Facility will enable the EU to contribute to the financing of military peace support operations and assistance measures globally. The EPF will, for example, support the increasing role in peacekeeping played by the African Union and sub-regional organisations to prevent, mediate and settle conflicts on the African continent. I also commend the African Union's efforts to increase the effectiveness of the African peace and security architecture. ASEAN, meanwhile, continues to play a key role in its region, and I welcome the recent progression to a strategic partnership between the EU and ASEAN. This demonstrates the shared commitment between our two organisations to a rules-based international order and effective multilateralism. ASEAN can and should play an important role in an issue that concerns all of us, ensuring the protection of human rights and facilitating dialogue and a peaceful solution to the current crisis in Myanmar. We look towards the upcoming ASEAN summit and are hopeful of a tangible outcome. This would be a positive manifestation of the potential of regional organisations as the likes of which we're discussing here today. There is scope here for the strengths of the UN and ASEAN to align. My final point is that peace is made by people, by courageous individuals like Monica McWilliams and Pearl Sagar, who worked on a cross-community basis to ensure women's representation in the Northern Ireland peace process. We have learned that to be sustainable, peace must be inclusive. Regional organisations have a vital role to play in giving space to grassroots and community actors and in elevating the voices of civil society. We see the invaluable role of regional women's mediator and peace-building networks, particularly in conflict-affected contexts. Groups such as FemWise Africa and the Arab Women's Mediators Network are showing the way for all of us. There is more that we can do. On this Council, within UN-led peace processes and through the work of regional organisations to ensure that women are both in the room and at the table when decisions are made. We must ensure that the voices of young people, often too marginalised, are both heard and heeded. Mr. President, primary responsibility for the maintenance of international peace and security rests with this Council. Strengthening cooperation between the UN and regional organisations enhances our ability to prevent and resolve conflict and to advance the broader goals and objectives of the UN Charter. We are, as we know, already doing much together. So let us commit to realising the full potential these unique partnerships have to offer. Thank you very much. Si dokumenti publike dhe F00009 si dokumenti konfidencial. I thank Mr. Kovne for his statement. I hope that our bilateral, I very much value the speech. And I hope that our bilateral multifaceted cooperation will be further strengthened for regional and international peace, cooperation and development, and for the mutual benefits of our two peoples. And next, I give the floor to Her Excellency Ms. Linda Thomas-Greenfield. Thank you, Mr. President, and allow me to join others in congratulating you on your assumption
as President of Vietnam, and to thank Vietnam for your extraordinary leadership during this month's Security Council. Today, I'd like to offer a top-line overview of some of the world's most important regional organizations, share our views on their important work, and offer plans for coordination and collaboration. We have worked with the African Union across Africa to address many crises, from Somalia and Darfur to Ebola response in West Africa. And as you heard from the Secretary General, as well as from the President of Kenya, we continue to have many challenges on the continent. At this very moment, a strong UN-AU partnership is crucial to addressing the conflict in Tigray and the unfolding humanitarian and human rights crisis. The conflict has already caused hundreds of thousands to flee their homes. Working together with the support of the international community, the UN and AU are positioned to press for free, safe, unhindered humanitarian access, an end to violence, accountability for those responsible for human rights violations, and a peaceful solution. Confidence and security building measures are another important tool that the UN and regional organizations can use to foster cooperation and trust. The United States particularly commends the Organization of American States for its long history of using these measures across the hemisphere. They have successfully identified traditional as well as non-traditional measures that address new threats, concerns, and other challenges in the hemisphere. The OAS has helped broker agreements to resolve territorial disputes between Belize and Guatemala, Honduras and Nicaragua, as well as Costa Rica and El Salvador. The OAS has also participated in several conflict resolutions and national reconciliation activities, including disarmament and demobilization in Colombia. These confidence and security building measures have contributed to transatlantic military stability, predictability, and transparency. The OSCE